Assalamu alaikum, dear students. Nice to see you again. Hope all of you are doing very fine and welcome all of you in today's class. Here I am Jannatul Firdaus, lecturer, Department of English, Milestone College. Dear students, hard work always pays in life, and I know that all of my students are working very hard for your coming exam. Yes, the exam will give you the best opportunity to fulfill your aim. So try to give the best effort in the exam. And one of the most effective ways to prepare for exam is to practice more and more. Yes, dear students, for that reason, here, first of all, I am going to describe how to write an email perfectly. And this is the very easy way for communication. And dear students, in your exam, there are two types of email that are very common. Number one, formal email, and number two, personal email. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা যদি একটা ইমেল কারেক্টলি লিখতে চাও, অবশ্যই তোমাদেরকে ইমেলের কিছু ডিফারেন্ট পার্টস আছে, সেগুলো ফলো করতে হবে। নাম্বার ওয়ান, you have to write sender information. Number two, you can write for recipient information. And number three তে তুমি যেটি লিখবে সেটি হচ্ছে sending details. That means ইমেলের যে sending details গুলো রয়েছে সেখানে সেগুলো মেনশন করতে হবে। Number four, there will be a subject. And number five এ তুমি greetings mention করবে। Number six, there will be a description part. That means ইমেলের যে description পার্টটি রয়েছে সেটি অবশ্যই খুব ভালোভাবে লিখতে হবে। And last of all, you will write for closing. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই ইমেলের যে পার্টসগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম, সেগুলোর পাশাপাশি যদি আমাদের ইমেল রাইটিং এর বেসিক কিছু টিপস আমাদের জানা থাকে, অবশ্যই আমরা একটি পারফেক্ট ইমেল লিখতে পারবো। So let's know about some basic tips. Number one, you have to write a meaningful subject line. That means এই meaningful subject লাইনটি কিন্তু ইমেল রাইটিং এর জন্য অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Number two, ইমেলে যে ইনফরমেশন গুলো তুমি লিখবে, অবশ্যই the information will be clear and polite. এবং ইমেলে কোনো রকমের হার্শ ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না, যেটা কিনা ইমেল রাইটিং এর ভ্যালুটাকে অনেকটাই কমিয়ে দিবে। And number three, সেটি হচ্ছে অ্যাভয়েড লং স্টেটমেন্ট। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইমেল রাইটিং এ তুমি লং স্টেটমেন্ট অবশ্যই অ্যাভয়েড করবে এবং সমস্ত ইনফরমেশন গুলো খুবই ক্লিয়ার এবং খুবই কনসাইজ ওয়েতে লিখতে হবে। নাম্বার ফোর, ইউ হ্যাভ টু ইউজ কারেক্ট গ্রামার অ্যান্ড স্পেলিং। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইমেল রাইটিং এ যে সেন্টেন্স গুলো তুমি লিখবে বা যে ইনফরমেশন গুলো লিখবে, অবশ্যই সেগুলোর গ্রামাটিক্যাল যে ফর্ম বা যে টেন্স গুলো আছে সেগুলো ঠিক রাখতে হবে। Now the last tip that I have for you, that is, you have to keep the information very short and to the point. Dear students, now let's have a look for writing an appropriate email. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, there are some certain rules which should be followed during writing an email, whether it formal or informal. So প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা ইমেলের যে ফরম্যাটটি এখানে দেখতে পাচ্ছ, অবশ্যই যদি আমরা ইমেলের ফরম্যাট ভালোভাবে শিখে নিই, এক্সামে কোয়েশ্চেন আনসারটি আমরা নির্ভুলভাবে করতে পারবো। So here the format has been started with from. And dear students, অবশ্যই তোমরা এখানে সেন্ডারি ইনফরমেশনটি লিখবে, and you have to write the address with small letter, and you can't use any space for writing email address. প্রিয় শিক্ষার্থী, then 2, and in this section তোমরা কি লিখবে? এই সেকশনটিতে তুমি যাকে উদ্দেশ্য করে ইমেলটি পাঠাচ্ছ তার অ্যাড্রেসটি এখানে মেনশন করতে হবে। Then send. Dear students, in this section you will write for sending details. That means তোমার যে ইমেলে যে সেন্ডিং ডিটেলসটি রয়েছে সেই ডিটেলসটি তুমি এখানে মেনশন করবে। প্রথমত, you can write the day, month, date, year, and also you can mention time. প্রিয় শিক্ষার্থী, সেন্ডিং ডিটেলস এর পরে যে অংশটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট, and of course you have to mention the subject with very specific way. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সাবজেক্টের অংশটিতে
তোমাকে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং সেই ইনফরমেশনটি উপস্থাপনের জন্য অনেক সময় অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন তোমাকে কিছু এক্সপ্রেশন দিতে হয়। সেই এক্সপ্রেশনগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি, সেটি তুমি তোমার কোয়েশ্চেন অনুযায়ী এক্সপ্রেশনটি ইউজ করতে পারো। Here the examples of expression like requesting, inviting, informing, describing, wishing, suggesting. প্রিয় শিক্ষার্থী, after writing subject, the important section is salutation part. And of course you have to keep in mind, salutation directly addresses the person you are sending the email to. এবং প্রিয় শিক্ষার্থী, স্যালুটেশনটি লেখার পরে অবশ্যই তোমাকে কমা ইউজ করতে হবে। Now come to the description part. Dear students, here you have to mention the details with very specific way. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অংশটিতে ইমেল অংশটিতে যে আমরা ডেসক্রিপশন পার্টটি লিখব, সেই অংশটি খুব বেশি বড় করা যাবে না, খুবই স্পেসিফিক ওয়েতে এবং খুবই লিমিটেড ওয়েতে আমাদের এই ডেসক্রিপশন পার্টটি কমপ্লিট করতে হবে। নাও কাম ফর ক্লোজিং। এবং প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা যখন ইনফর্মাল ইমেল লিখবে অবশ্যই ক্লোজিংটি খেয়াল করবে। ইউ ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে, yours ever, and suppose your name is Sarwar Parvez, then you can mention your name. I hope that the format and rules of email writing will help you a lot. Now let's see, if you have a question about email writing, how will you write this? So here is the question. Write an email to your friend telling about what you intend to do after SSC examination. Dear students, from this question you can easily understand it indicates in informal email. Here you can start by writing from. So dear students, here you will write sender information with a small letter. After that you will write to, and here you can write recipient information. And after writing this, you will write send. Dear students, here you will write for sending details, like you can write Monday, then you can write the name of month, February 15, 2021, and you can mention time. After that, you will write for subject. Dear students, from the question you will decide what information would be placed, and according to the question, here you have written the subject expressing my intention to do after SSC exam. Dear students, after writing subject, you will write for salutation part, and here you can write Dear Rahman, and after that you will write for description part. Now here we can read the description part. I got your email where you wanted to know what I intend to do after the SSC examination. You know that education is the backbone of a nation. No nation can progress without education. Most of the people of our village are illiterate. They have no knowledge about education, health, family planning, and the scientific method of cultivation. So I have taken firm decision to spend the free time in teaching them. Dear students, from this description part, we can see that there is a specific purpose for writing this email. After that, you will write for closing part. Now let's discuss about another topic in our today's class, and that is story writing. Dear students, story writing is the part of writing skill, and it's a topic that involves in creative writing. Typically, story writing has 5 key elements that help to construct a story in an understandable manner. প্রিয় শিক্ষার্থী, স্টোরি রাইটিং এর ফার্স্ট যে এলিমেন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য বিগিনিং। স্টোরি রাইটিং এর এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য পার্ট where you can capture the reader's attention. And the second element, that is plot. প্রিয় শিক্ষার্থী, স্টোরি রাইট করার সময়
গল্পের যে হোল সিচুয়েশনটি আছে সেটি পারফেক্টলি উপস্থাপন করাটাই কিন্তু এই অংশের কাজ। Now the third element, that is characters introduction. একটি স্টোরি রাইটিং এ যে ক্যারেক্টার্স গুলো রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। That means to develop the characters in a story writing, you can also use the dialogues. And number fourth element, that is climax. প্রিয় শিক্ষার্থী, this is the place where a story will come to its logic conclusion. এবং প্রত্যেকটি স্টোরিতে কিন্তু অবশ্যই একটি ক্লাইম্যাক্স থাকতে হবে। Now the last one, that is conclusion. Students, always try to end every story in an interesting manner. Now I am going to tell you some points which you should keep in mind. Number one, make sure you give your story an appropriate or exciting title. Number two, the story must flow fluently. Number three, don't make it too long. Number four, a story must have a well-defined characters. And number five, every story will be end with a proper conclusion. And the last one, that is, you should avoid grammatically incorrect sentences. So dear students, let's go for a story writing. প্রিয় শিক্ষার্থী, the question of the story writing is going to be like this. চলো আমরা কোয়েশ্চেনটি পড়ে নেই। Read the following story. It is not complete. Use the clause. Complete the story and give it a title. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা যখন স্টোরি রাইটিং এর জন্য যে কোয়েশ্চেনে বা প্রশ্নে প্রদত্ত যে বিগিনিং বা আউটলাইনটি থাকবে সেটি আমাদেরকে বারবার পড়তে হবে এবং কল্পিত বিষয় হলে আমরা কি বিষয়ে লেখা যায় সেটা আমরা বুঝে ঠিক করব। এছাড়া যদি পরিচিত গল্প বা ফেবেল হয় তার প্রেক্ষাপটও আমাদের বুঝতে হবে। দ্যাট মিন্স প্রদত্ত ক্লু অনুযায়ী আমাদের মনের ভিতর গল্পের একটি প্লট তৈরি করে নিতে হবে। চলো আমরা স্টোরি রাইটিং এর প্রশ্নে প্রদত্ত যে বিগিনিং অংশটি আছে সেটি আমরা পড়ে নেই। Robert Bruce was a famous king. His kingdom was invaded by enemies. The king fought bravely but was defeated in the battle. He had to save his life. He fled away from his kingdom and took a shelter in a remote cave. So প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এই স্টোরি রাইটিং এর প্রথম অংশটি কিন্তু পড়ে আমরা বুঝে গিয়েছি। আসলে আমরা পরবর্তী যে গল্পের যে বাকি অংশটি লিখব সেটি আমরা কিভাবে লিখব। সো প্রিয় শিক্ষার্থী, সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটি করতে হবে, স্টোরি রাইটিং এর প্রথম অংশটি পড়ে আমরা যখন গল্পের সম্পূর্ণ ধারণাটি নিয়ে নিব অবশ্যই আমাদেরকে সেক্ষেত্রে একটি টাইটেল ফিক্স করতে হবে। দ্যাট মিন্স ফর রাইটিং আ স্টোরি ইউ হ্যাভ টু ফিক্স অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল। এবং আমাদের আজকের যে স্টোরি রাইটিংটি রয়েছে সেটির টাইটেলটি এরকম হবে, ফেইলার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। নাও after the beginning part, what will be the rest of the story, dear students? And after the beginning part, how could we cover the whole story? Here, you should keep in mind that use of words should be limited. So you can cover the whole story by writing 200 or 250 words. So let's read the rest part of the story. He was thinking about his kingdom. He was only thinking and thinking. At that time, he saw that a spider was trying to climb the top of the wall. But it failed again. It failed 6 times. So dear students, according to the beginning, you can make a plot for the story where the consequence of the story should be clear. Now, let's read the rest part. At the 7th attempt, the spider was successful to reach at the top of the wall. Robert Bruce noticed he thought that it was a great lesson for him. He should not idle away his time. Rather, he should try again and again to regain his kingdom. Inspired by a spider, the king decided to attack enemies.
This time he made his soldier strong and attacked them. Finally, he could regain his kingdom. So, dear students, here you can see the total context and setting of the story have been used in a proper way. And another thing you have to notice that here past tense is used for developing the mood and atmosphere of the whole story. Now the last topic for our today's discussion, that is dialogue writing. Dear students, dialogue is also a communication tool. It's typically a conversation two or more people in narrative work. Dear students, dialogue serves several purposes. The first one is it can advance the plot, and the second one is it reflects character's thought or feeling, and the third one is it shows how characters react in the moment. The students, let's know what should you do while writing a dialogue. Yes, dear students, you should start with a caption first, and after that you can also start with greetings. And for writing a dialogue, you can use contracted form of auxiliary verbs. And next one is you can use question tag. And after that, you have to write the sentences in simple form and try to make the dialogue writing very much realistic. And the last one that I have for you, that is you have to maintain the context. So dear students, let's take a moment for writing a dialogue. শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা একটি ডায়লগ লেখার জন্য যে ইনফরমেশনগুলো বা যে রুলসগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো আমরা জেনে নিলাম। চলো আমরা এখন একটি ডায়লগের উপরে কোয়েশ্চেন দেখে নিই এবং সেই কোয়েশ্চেন অনুযায়ী অবশ্যই আমরা একটি এক্সাম্পল বা আমরা একটি অ্যান্সার লিখব যে কিভাবে একটি সম্পূর্ণভাবে একটি সুন্দর ডায়লগ আমরা লিখতে পারি by following the rules. So dear students, let's read the question. Suppose Reena is an SSC examinee. She is a brilliant student, but due to illness, she could not continue her studies for about 15 days. Her friend Rashida came to meet her. Now, write a dialogue between them about their preparation for the SSC examination. Dear students, from this question, here you can see there are two characters. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই ডায়লগটি আসলে কোন দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় হবে। সেটি হচ্ছে দুজন ব্যক্তি এখানে আমাদের আছে কোশ্চেনে, সেটি হচ্ছে রিনা এবং রশিদা। এবং আমরা এটিও বুঝতে পারছি ইন হুইচ সিচুয়েশন দে আর গোয়িং টু এক্সচেঞ্জ দেয়ার কনভারসেশন। তার মানে তাদের যে ডায়লগটি যখন তারা বিনিময় করবে বা কনভারসেশনটি কন্টিনিউ করবে তার যে প্রেক্ষাপটটি সেটি কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন থেকে পেয়ে গেলাম। এবং আমরা জানি যে আমরা যখন ডায়লগটি লিখব অবশ্যই আমরা সেখানে কিছু গ্রিটিংস ইউজ করব ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এবং আমাদেরকে উই হ্যাভ টু মেক আ প্লট। এরপর আমরা কিন্তু অবশ্যই ডায়লগে কিছু কনস্ট্রাকশন ইউজ করব। এছাড়া আমাদের যে কনভারসেশন সেন্টেন্সগুলো থাকবে সেগুলো অবশ্যই রিলেভেন্ট স্পিচ হবে। এবং প্রিয় শিক্ষার্থী, অবশ্যই আমরা পাংচুয়েশনের দিকেও আমরা খেয়াল রাখবো একটি ডায়লগ লেখার সময়। এরপর আমরা কিভাবে এন্ডিং গ্রিটিংস ইউজ করব সেটিও আমরা একটি ডায়লগের মাধ্যমে লক্ষ্য করব। Here you can see the caption first. A dialogue between Reena and Rashida about their preparation for the SSC examination. Rashida: Hello Reena, how are you? Dear students, here you can see how Rashida greets Reena with greeting conversation starter, Hello, how are you? Reena: I'm not so good. I couldn't continue my studies for about 15 days because of my illness. Rashida: Don't worry, you are a brilliant student. You will be able to get over this. Reena: Yet, I am a little bit worried. Anyway, tell me about your get over this. So dear students, the beginning sentences help you to understand the topic more clearly. And another thing you have to notice,
you have to start a new paragraph when moving from one speaker to another. Here you can see Rashida and Rina both are making conversation in individual paragraph. Here the rest part of the dialogue. Rashida, I have completed reviewing all the subjects but for English. Rina, but you didn't do so badly in English in the previous exam. Rashida, thank you for your assurance. Now tell me about you. Rina, but for the mathematics, I have confidence almost in all subjects. So, dear students, the sentences which Rina and Rashida have used here are totally direct speech and in very simple form. And also, they have used here contraction form in their conversation so that this conversation makes a full sense. Dear students, another thing you have to notice, that is the language of the dialogue should be grammatically correct. And here, Rashida and Rina used these dialogues which are very much grammatically correct. Now, Rashida, but in the test exam you have cut a good figure in mathematics. Be confident, you will overcome your problem. Rina, thanks. I expected your remark to be true. Rashida, thank you. So, dear students, you have to keep the dialogue balanced when the speakers are going to exchange their conversation. Here we have found important details and notice that how the conversation between two characters, Rina and Rashida, has been completed. Dear students, in our today's class we have revised on 3 topics and I hope all of you have understood properly. And definitely this class will be helpful for you. So dear students, that is all for today. Thanks a lot for being with me. Allah Hafiz.